मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण एक नवीन चॅप्टर सुरू केलेला आहे, दॅट इज सेल द युनिट ऑफ लाईफ. दिस इज द फर्स्ट video. In this video I am going to explain what is actually the cell, who discovered the cell, and what are the different type of cell. You know, cells are two types, that is eukaryotic and prokaryotic. In the case of prokaryotic organism like bacteria, all the cyanobacteria or blue-green algae, mycoplasm and PPLO, pleuropneumonia-like organisms are included. Okay, so in this video I will explain the different type of the cells and also the cell theory proposed by Schleiden and Schwann in the year 1839. Okay, and later I will explain the modern version of this theory. Okay, let us go and see what is the definition of the cell and what are the different type of the cell here. So welcome to all of you. आज आपण एक नवीन चॅप्टर सुरू करणार आहे, that is the cell. So cell, the unit of life. Okay, so let us take what is actually the cell. Cell is the structural and fundamental unit of the life, or cell is the structural and functional unit of the life. So why it is called a structural unit and why it is called the functional unit? If you take an animal, एक animal आपण जर घेतलं, त्या animal मध्ये millions of the cell आहेत. त्या animal मध्ये असलेले त्या cell मध्ये एक cell आपण काढून टाकले, ते animal नाही तिथे. Okay, so it is known as the structural unit of the cell. म्हणजे structure तयार होण्यासाठी त्या cell ची गरज आहे. Smallest unit, that is the cell. So it is known as the structural unit of the living organism. At the same time, it is the functional unit. Why it is called a functional unit? Because एक animal किंवा एखादं organism जर घेतले, ते organism काय करणार आहे? ते organism अनेक लाईफ प्रोसेस करणार आहे. ते लाईफ प्रोसेस म्हणजे काय आहे? एक रेस्पिरेशन करणार आहे, ऑक्सिजन आत घेणार आहे, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडणार आहे. ॲट द सेम टाइम ते फूड घेणार आहे, म्हणजे न्यूट्रिशन करणार आहे. ॲट द सेम टाइम ते फूड आत गेलेले ते डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी त्याच्यामध्ये सर्क्युलेटरी सिस्टम तयार झाले, डिस्ट्रीब्युशन करतो. ॲट द सेम टाइम ते रिप्रोडक्शन पण करणार आहे. म्हणजे एक ॲनिमल, एखादं ऑर्गॅनिझम हे सर्व प्रोसेस करतात आणि तेच आपण एक सेलमध्ये विचार केले. एक सेल सुद्धा हे सर्व प्रोसेस करत असते. फॉर एक्झाम्पल एक सेल रेस्पिरेशन करणार आहे, ऑक्सिजन आत घेणार आहे, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडणार आहे. ॲट द सेम टाइम ते सेल रिप्रोडक्शन करणार आहे. ते सेलमध्ये गेलेले फूड ते चारही बाजूला पसरवण्यासाठी ते सायटोप्लाझम स्ट्रीमिंग मुवमेंट दाखवतो. म्हणजे एक ऑर्गॅनिझम जे प्रोसेस करतात ते सर्व प्रोसेस, लिव्हिंग प्रोसेस एक सेल सुद्धा करणार आहे. म्हणून आपण ते सेलला फंक्शनल युनिट म्हणतो. सो सेल इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ द लाईफ असं म्हणतात. त्या सेल संदर्भात आपण अभ्यास करणार आहे. तर सी, सेल इज ऍक्च्युअली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाईफ. म्हणजे एखादं ऑर्गॅनिझम सेल पासून तयार झालंय म्हणून आपण त्याला म्हणतो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाईफ असं म्हणतात. ॲट द सेम टाइम त्या सेल आपण डिवाइड जर केले, म्हणजे सेलला एखादं इन्स्ट्रुमेंट वापरून ते डिवाइड करायचं. डिवाइड केल्यानंतर पुन्हा ते काम करते का बघितलं तर नाही करणार आहे. So cells are anything lower than the cell cannot do in the life activities. So we can say that the cell is the functional and structural unit of the life. आणि हा सेल दुसऱ्या एक सेल मधून सेल आपोआप तयार होत नसते आणि सेल इज फॉर्मिंग फ्रॉम द अनदर सेल. सो सेल तयार होण्यासाठी आपल्याला दुसऱ्या एक सेलची गरज आहे. हे विर्चोव सायंटिस्टने सांगितलेलं आहे. द सेल फॉर्मिंग फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग सेल. आधी एक सेल होता, त्या सेल मधून नवीन एक सेल तयार होणार आहे. ओके, सो दॅट इज द सेल. सेलच्या शॉर्ट मध्ये आपण जर इंट्रोडक्शन जर बघितलं, दॅट इज ऍक्च्युअली सेल. आणि असं महत्वाचे सेल कोणी डिस्कवर केलेले असं म्हटलं तर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल अंडर द मायक्रोस्कोप, क्रूड मायक्रोस्कोप. ओके, आणि हा सेल सर्व ॲनिमल मध्ये एकसारखं नाहीच आहे. सर्व एखादा ॲनिमल जर बघितलं, एखादं प्लांट जर बघितलं, त्यामध्ये असलेले सर्व सेल एकसारखं नाहीच आहे. सो सेल्स आर डिफरंट शेप आणि डिफरंट साईज अँड ऑल्सो विथ द डिफरंट फंक्शन. ओके, आता हे बोर्डवर दिसणारे काही सेल्स आहेत, एक्झाम्पल दिलेलं आहे. त्या सेलमध्ये इथे रेड ब्लड सेल म्हणलेलं आहे, म्हणजे आरबीसी म्हणतो आपण त्याला, तांबड्या पेशी म्हणतात. त्या आरबीसीचे शेप एक वेगळा आहे. ओके, बघा आरबीसीचे राऊंड, काही राऊंड मध्ये दिसतंय, काही असं बारीक असं दिसतात आणि काही बाय कॉन्केव्ह असं. बाय म्हणजे ऍक्च्युअली ह्युमन आरबीसी बाय कॉन्केव्ह आहे. सो आरबीसी
red blood cells, it may be spherical, it may be oval, or it may be disc shaped. So generally it is a biconcave in human. Animal बदलले, for example in the case of the frog, it is a biconvex. Okay. आणि दुसरे एक सेल बघितले व्हाईट ब्लड सेल, म्हणजे त्याला आपण पांढऱ्या पेशी म्हणतात. दिस व्हाईट ब्लड सेल अमिबा सारखा आहे. इट मूव्हिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय युजिंग द स्युडोपोडिया. सो इट इज अ अमिबॉइड इन नेचर. तेच आपण जर नर्वस सिस्टम मध्ये आपल्या ब्रेन मध्ये बघितलंय, द नर्व सेल्स दॅट आर प्रेझेंट इन द ब्रेन दॅट हॅव्हिंग नंबर ऑफ द अपेंडेजेस, मल्टीपोलर न्यूरॉन, त्याच्या पुढे क्लासिफिकेशन केले मोनोपोलर न्यूरॉन, बायपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन. इथे एक मल्टीपोलर न्यूरॉन दाखवलेला आहे. सो हा सेल आणि याच्यामध्ये काही साम्य दिसत नाही, म्हणजे सेल्स आर डिफरंट इन द सेम ॲनिमल अँड द डिफरंट टिश्यू. आणि प्लांट मध्ये आपण जर बघितलंय, दॅट इज द ट्रॅकिड. इट इज अ पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यू. द ट्रॅकिड इज इलॉंगेटेड सेल आहे. तेच आपण जर लीफ मध्ये बघितले, मिसोफिल सेल्स पुन्हा ते इरेग्युलर शेप मध्ये, और द मिसोफिल सेल्स पॅरेंकाइमा सेल्स दिसते, त्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट दिसतात. हा क्लोरोप्लास्ट वगैरे ॲनिमल सेल मध्ये दिसत नाही. आणि ॲनिमल मध्ये आणखी एखादं एक्झाम्पल बघितलं, कोलुमिनर एपिथेलियम, त्याची लांबी जास्त आहे, लॉंग नेरो आहे, त्याचं न्यूक्लियस थोडं खाली बेस सेंटर मध्ये दिसत नाही. म्हणजे एखाद्या ॲनिमल मध्ये किंवा एखाद्या टिश्यू मध्ये असलेले सेल सर्व एकसारखे नाहीच आहे. सेल्स आर डिफरंट इन डिफरंट ॲनिमल्स, सेल्स आर डिफरंट इन डिफरंट टिश्यूज. Cells showing the variation in the shape, size, and also function. For example, this cell performing the photosynthesis and it helping to conduct stimuli. This helping to conduct food, water, and also this helping to carry oxygen. This helping to carry oxygen, and this one helping for the immunity, etc. So cells are different in shape, size, and function. असा सेल्स संदर्भात आपण डिटेल मध्ये अभ्यास करायचे. ओके. हा सेल बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दॅट इज द प्रोकॅरियोटिक सेल्स अँड युकॅरियोटिक सेल्स. हे प्रोकॅरियोटिक सेल्स आणि युकॅरियोटिक सेल्सचा अभ्यास करण्याच्या अगोदर आपण सेल थिअरी म्हणून एक थिअरी प्रपोज केलेला आहे. हा थिअरी संदर्भात आपण शॉर्ट मध्ये बघायचं. सो व्हॉट इज ऍक्च्युअली सेल थिअरी? सेल थिअरी मीन्स ऑल द ऑर्गॅनिझम्स are made up of the cells. It may be plant, or it may be animal, or it may be bacteria, or any living organism. It is made up of the cell. That is known as the cell theory. And this cell theory is proposed in the year 1839 by Schleiden and Schwann. Schleiden a scientist, एक botanist आहे. He is from German. And Schwann हा एक zoologist आहे. He is from the British. ओके. हे दोन सायंटिस्ट एकत्र येऊन सेपरेटली आ सेल थिअरी प्रपोज केलेला आहे. व्हॉट इज अ सेल थिअरी? ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज मेड अप ऑफ द सेल, दॅट इज नॉन एज अ सेल थिअरी. ओके. दॅट इज प्रपोज्ड बाय श्लीडन अँड शॉन इन 1838-39 या दोन वर्षामध्ये हा सेल थिअरी फॉर्म्युलेट केलेला आहे. पण ह्या थिअरीमध्ये पुन्हा अनेक बदल झाले. फॉर एक्झाम्पल विर्चोव्हने सांगितलेलं आहे, a cell arising only from the pre-existing cell. Schleiden and Schwann proposed only cell theory, but they cannot explain एक सेल कुठून तयार झालेला आहे ते सांगितलं सायंटिस्ट आहे. विर्चोव्हने ते सांगितलेलं आहे. आणि हे सर्व गोष्टी एकत्रित आणून तिथे एक सेल थिअरीचे नवीन एक कन्सेप्ट किंवा मॉडर्न कन्सेप्ट ऑफ द सेल थिअरी तयार केले. ते नवीन कन्सेप्ट मध्ये एकूण 6 मुद्दा मांडलेला आहे. त्यातले फर्स्ट, ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम इज मेड अप ऑफ द सेल. तेच आहे श्लेडन आणि श्वान मांडलेलं आहे. आणि दुसरा मुद्दा मांडलेले विर्चोव्ह, ए लिव्हिंग सेल अरायझिंग ओनली फ्रॉम द प्री एक्झिस्टिंग सेल. दिस इज अनदर पॉइंट किंवा द मुद्दा या सेल थिअरी, मॉडर्न सेल थिअरी मध्ये. आणि थर्ड कन्सेप्ट असा आहे, ए सेल containing genetic materials, and these genetic materials transfer from cell to cell by the process of the division. So that is a hereditary materials. आणि फोर्थ पॉइंट असा आहे, एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये एनर्जी तयार होतो, एनर्जीचा वापर होतो. हे एनर्जी तयार आणि वापर हे सर्व होणार आहे सेल मध्ये. सो सेल इज द प्लेस वर द एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन, एनर्जी सिंथेसिस टेकन प्लेस. आणि फिफ्थ मुद्दा असा आहे, द सेल कॅन डिवाइड अँड प्रोड्युसिंग द न्यू सेल्स. एका सेल मधून दुसरा सेल तयार होऊ शकतात. आणि सिक्स्थ मुद्दा असा आहे, द सेल can perform all the living activities, that is the respiration, excretion, and the reproduction. All the activities a cell can perform. So all these are together known as the modern
theory of the cell or modern cell theory. Okay, that is actually produced by the work performed by other scientists after Sleden and Schwann. So that much. This lecture we will explain the details of the cell structure and function in the next part. Before that, we can examine two types of the cells, that is the prokaryotic cells and eukaryotic cells. So that also we can cover here. So what is actually prokaryotic and eukaryotic? Prokaryotic means the organism having the cell or the organism having cells with no definite nucleus. एखाद्या सेलमध्ये अगदी क्लिअर न्यूक्लियस नसेल तर म्हणजे न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन्स त्यामध्ये नसेल तर दॅट सेल इज नोन एज द प्रोकॅरियोटिक सेल अँड द युकॅरियोटिक सेल मीन्स द सेल विथ डेफिनेट न्यूक्लियस म्हणजे न्यूक्लियस असते आणि न्यूक्लियसला आउटर कव्हरिंग पण असेल तर न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन असेल तर त्या सेलला आपण काय म्हणायचं युकॅरियोटिक सेल म्हणायचे. सो दॅट इज अ प्रोकॅरियोटिक अँड युकॅरियोटिक सेल. आता प्रोकॅरियोटिक सेलमध्ये एक्झाम्पल जर बघितले ऑल द बॅक्टेरिया, सियानोबॅक्टेरिया, ब्लू ग्रीन algae and PPLO, pleuropneumonia like organisms, and some other unicellular organisms that are having indefinite nucleus or the indistinct nucleus that belong to this prokaryotic organisms. Okay, and eukaryotic organisms having definite nucleus. So that these are the two type of the cells or the organisms, eukaryotic and prokaryotic organisms.